Welcome students. In our previous lectures video, I already covered the part 1 and part 2 of Kerberos. Now today we will cover the last part, that is the part 3 of Kerberos. This is actually the step 3. I was talking about how the Kerberos will perform its authentication protocol. Now, for this purpose, there are 3 steps. Each step, Kerberos performs a particular functions. In the 2 previous lecture video, I already talked about the step 1 and step 2. Now I am continuing with step 3. Look at this, step 3. That means user contacts Bob for accessing the server. And here the user refers to the Alice, because Alice is only one person which depicts as a client workstation. So Alice can now send KAB to Bob in order to enter into a session with him. Now what is KAB? It is already defined in our previous lecture video, and you can easily remember that only Alice can know the KAB after step 2. Now from the step 2, the Alice came to know about the KAB and uses this KAB to Bob in order to enter a session with him. Now, since this exchange is also desired to be secure, that means Alice KAB এটাকে সেন্ড করবে ববকে, অর্থাৎ ববের কাছে কেবিটা দেবে যাতে করে সে নেক্সট সেশন শুরু করতে পারে। এখন এই যে কেবিটাকে পাস করিয়ে ববের কাছে দেবে, সেটা তো ট্রাভেল করবে একটা ইনসিকিউর চ্যানেলের মধ্য দিয়ে। নাও সেই জিনিসটাকেও আমরা ইনশিওর করতে চাইছি একটা লিটল বিট অফ সিকিউরিটি, যাতে করে কেবিটা কোনোভাবে হ্যাক না হয়ে যায় বা ইন্ট্রুডারের কাছে ভিজিবল না হয়ে যায়। তাহলে সেটা কিভাবে করব? তার মানে আমাকে সেটা সিকিউর ওয়েতে ট্রান্সমিট করতে হবে। Look at this. Since this exchange is also desired to be secure, Alice can simply forward KB encrypted with Bob's secret. তার মানে এই কেবিটাকে এনক্রিপ্ট করবে ইউজিং দ্য ববস সিক্রেট, যেটা টিজিএস এর আগের স্টেপে টিজিএস এর থেকে আমরা পেয়ে গেছিলাম সিক্রেট কি। তাহলে সোজা কথা হলো ববের সিক্রেট কি দিয়ে কেবিটাকে এনক্রিপ্ট করিয়ে ববের কাছে পাঠিয়ে। নাও দিস উইল এনশিওর দ্যাট অনলি বব ক্যান অ্যাক্সেস কেবি, কারণ ববের কাছেই সিক্রেট কিটা আছে। সে যখন সেটাকে ডিক্রিপ্ট করবে ওই সেম কি ইউজ করে ডিক্রিপ্ট করে ফেলবে। Furthermore, to guard against replay attack, Alice also sends the timestamp. এই রিপ্লে অ্যাটাকের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে এনক্রিপশনের সময় টাইম স্ট্যাম্পটাকে এনক্রিপ্ট করবে, এবং সেই টাইম স্ট্যাম্পটাকে এনক্রিপ্ট করবে উইথ কেবি, এনক্রিপ্ট উইথ কেবি টু বব। দিস ইজ শোইং দ্য ফিগার বিলো। এবার তোমরা ছবিটা দেখো, লুক অ্যাট দিস। অ্যালিস কেবিটাকে সেন্ড করছে ববের কাছে। এবার এই আউটপুট ব্যাপারটা কি, মানে কিভাবে কেবিটা যাচ্ছে ববের কাছে। দেখো একটা টাইম স্ট্যাম্প আছে, সেই টাইম স্ট্যাম্পটাকে এনক্রিপ্ট করছে আর সিক্রেট কি টু বি শেয়ার্ড বাই অ্যালিস এন্ড বব, যেটাকে নাম দিচ্ছি কেবি। তাহলে কেবিটাকে এনক্রিপ্ট করছে, টাইম স্ট্যাম্পটাকেও নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে এনক্রিপ্ট করছে, আর এনক্রিপশন করার পর যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাই চলে যাচ্ছে। আর এই পাশে দেখো অ্যালিস প্লাস কেবি এনক্রিপ্টেড উইথ বব সিক্রেট কি, যেটা টিজিএস থেকে পাচ্ছে, সেটা ডান দিকে দেখানো আছে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে পুরো জিনিসটাকে এনক্রিপ্ট করে ও ববের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যাতে করে এটা সিক্রেটলি ববের কাছে যায়। নাও সিন্স অনলি বব হ্যাজ দ্য সিক্রেট কি, সে নিজেই ডিক্রিপ্ট করতে পারবে, সেই কথাটা এখানে লেখা আছে। ঠিক আছে, এইবার দেখো, নাও হাউ উড অ্যালিস নো ইফ বব রিসিভ কেবি কারেক্টলি অর নট। তাহলে এই ব্যাপারটা তো ইনশিওর করতে হবে যে অ্যালিস, হাউ উড অ্যালিস নো ইফ বব রিসিভ কেবি কারেক্টলি অর নট, মানে এই যে কেবিটাকে যে পাঠাচ্ছে ববের কাছে, অ্যালিস কি করে ইনশিওর হবে যে বব ঠিকঠাক পেয়ে গেল কেবি। Now, in order to satisfy this query, Bob now adds 1 to timestamp sent by Alice. Alice যে টাইমস্ট্যাম্পটাকে সেন্ড করেছিল সেটাকে 1 ইনক্রিমেন্ট করে পাঠাবে। 1 to the timestamp sent by Alice encrypts the results with KB and send it back to Alice. ঠিক আছে, তাহলে সেটাকে KB দিয়ে এনক্রিপ্ট করে পাঠাবে, কারণ KBটাকে ডিক্রিপ্ট করতে পারবে অ্যালিস নিজেই। ঠিক আছে, তাহলে কেবি দিয়ে এনক্রিপ্ট করে রেজাল্টটাকে পাঠিয়ে দিবে অ্যালিসের কাছে। দিস ইজ শোন ইন দ্য ফিগার, সেটাই এখানে ফিগারে দেখানো হয়েছে।
দেখো এখানে অ্যাকনলেজিং কেবি, সেটা কি করছে না, এখানেও দেখো ওই টাইম স্ট্যাম্প সেন্ট বাই অ্যালিস, ফার্স্ট অ্যাড 1 টু ইট, মানে এক ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, তারপর সেটাকে এনক্রিপ্ট করছে ইউজিং দ্য কেবি, তারপরে এনক্রিপ্টেড যে টাইম স্ট্যাম্পটা ইটি স্টার, সেই ইটি স্টারটাকেও পাঠিয়ে, আর কেবি যেহেতু অ্যালিসের কাছে আছে সে নিজেই ডিক্রিপ্ট করে ফেলবে, তার ফলে হয়ে গেল। আচ্ছা, an interesting point is here that if Alice now wants to communicate with another server, say Carol, she simply needs to obtain another shared key from the TGS. Only now specifying Carol instead of Bob in her message. The TGS will do the needful. The outcome is that Alice can now access all the resources of the network in the similar manner, each time obtaining a unique ticket from the TGS to communicate with a different resource. Of course, if Alice wants to continue communicating with Bob alone, she need not obtain a new ticket every time. Only for the first time that she wants to communicate with the server, that she needs to contact TGS and obtain a ticket. Also, Alice's password never leaves her workstation, adding to the secret. তাহলে পুরো ব্যাপারটাই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার। এইবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা দেখো, সিন্স অ্যালিস নিডস টু অথেন্টিকেট অর সাইন অন অনলি ওয়ান্স, একবারই সাইন অন করতে হচ্ছে, দিস মেকানিজম ইজ কল্ড দ্য সিঙ্গেল সাইন অন। এটা অনেক সময় আসে যে হোয়াট ইজ এসএসও, সেটার নাম হচ্ছে সিঙ্গেল সাইন অন, কারণ একবারই অ্যালিস কে লগ ইন করতে হয়েছে এবং লগ ইন করার পর পুরো ব্যাপারটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘটে চলেছে, সেটাই হচ্ছে সিঙ্গেল সাইন অন। Alice needs to prove her identity to every resource in the network individually. She needs to authenticate herself only to the central AAS only once. একবারই করতে হয়েছে, AAS মানে authentication server. That is good enough for all the other servers or network resources to be convinced of Alice's identity. Obviously, SSO is a very important concept for corporate network because they grow over a period of time with multiple authentication mechanisms and diverse implementations. This can be segregated into a single uniform authentication mechanism using SSO. In fact, Microsoft Passport technology on the internet is also based on this philosophy. এই পুরো ব্যাপারটা বলছি। তাহলে এইটা হয়ে গেল কারবারস। তাহলে এখান থেকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে আর কিছু নেই, দ্যাটস দ্য এন্ড। মানে এটাই হচ্ছে কারবারসের মেকানিজম, যে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, এই তিনটে স্টেপে কারবারস কিভাবে অথেন্টিকেশন প্রোটোকলটা পারফর্ম করছে পুরো জিনিসটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এন্ড ফর ইওর better understanding, I also sent this PDF file as a note in the student forum and also through your group mail. You can follow this note and also follow my lecture video, and also I am referred the book written by Atul Kahate of this cryptography and networks. Hope that is enough for today, and that's the end. Thank you, students.